मीडिया वेव्स के प्लेटफॉर्म तो प्रोग्राम के विच आप सब का निघा स्वागत है जी आया नूं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत विशेष मंशा हित आप सब नाल प्रोग्राम साझे किए जाते हैं। साडे खेतरी इलाके दे विच आए हुए जां आउण वाले लोगों के लिए जानना चाहते हैं कि साडे खेतरी इलाके किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां ने जिन्हां बारे उन्हां नूं जानकारी होवे, उन्हां दे फैसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ जो प्रभाव पा सकते हैं वो आप सब नाल साझा करन दी मंशा हित प्रोग्राम दे विच सांझ पाई जाती है। अज भी कुछ इसे प्रकार रहेगा। याद रहे मनुखी समाज दे विच स्ट्रक्चर है जिहड़ा उसके कई भाग ने। जे देखा जाए तो दो मेजर भाग ने जिहड़े जां तां अपने आप दे विच पूरक होण ते जां जिन्हां दी पूरक नहीं हन उन्हां दी मदद की जाए। हुण पूरक ना होण दे किन्ने सबब हो सकते हैं। आर्थिक हालत हो सकती है, कुदरती करोपी हो सकती है सब तो वड्डा कारण, और उन्हां हालातां दे विच तकरीबन दुनिया भर तो जिहड़े लोग ने वो अपनी शरधा ते मनशा दे आधार ते मदद लई उमड़दे आ, जिहड़ा कि मनुखी सुभाਅ दा प्रमुख अंग है। मौजूदा समा जिस दे विच कि टैक्नोलॉजी वड्डी पੱਧਰ दे उत्ते है, दुनिया के किसी भी हिस्से दे विच किसी भी प्रकार के प्रभाव कुदरती करोपी दे होण तां उस खित्ते दे लोग दुनिया च किते भी गए हुए होण तां ओह मदद की गुहार लगाउंदे आ अपने बाकी सारे भाईचारे लई। अज दे संचार साधन ने बड़े सबब ने, बड़े साधन ने जिन्हां दे विच अलग अलग तरीके नाल लोकां तक सुनेहा पहुँचाया जाता तां कि उन्हां दी मदद कर सकण, ते कुछ संस्थावां ने जिहड़ियां कि इह मदद करन लई उपराले करदियां ने। याद रहे ये मनुखी समाज है। 21वीं सदी के तीजे दहाके का मुख्य मनुखी समाज है। जदों कि पहले दहाके तो बाद इस दे विच तब्दीलियां आउणियां शुरू होईयां सी, दूजे दहाके दे विच वाहवा चेंजिस वापरियां। असी शुरू तो ही आवाज़ दे राहीं आप सब तक पहुँच करन दा जरिया सुभावक है। पिछले 3 दहाकिਆਂ तो साडी कम्यूनिटी दे विच भी जदों किधरे भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत होंदी है, कुदरती करोपी होवे, आर्थिक मंदवाड़ा होवे जां यकदम किसी दे उत्ते विपता पै जावे, उसकी मदद लई गुहार लगाई जाती है, जां कम्यूनिटी के साझे कामां लई जिहड़े कि दूर अंदेशी के अंतर्गत आउण वाले समय दीआं लोड़ां नूं मुख रखदे होए अकीदे कीते जाण। रेडियो एक बहुत बड़ा माध्यम रहा पिछले 30 सालों तो। कोई भी कम्यूनिटी दे जां कम्यूनिटी दे नाल संबंधित सुनेहा पहुँचाउण दे लोकां नूं गुहार लगा के उन्हां तो माली मदद लैण दा साधन रहा और है भी। समय बदले ने, मदद की जरूरत है, रेडियो वालियां नाल अप्रोच किया जाता है, डेफिनेटली यार होना भी चाहिए क्योंकि असीं पब्लिक सर्विस का एक हिस्सा हाँ। पर इत्थे गल मुकदी नहीं है। गल उत्थे पेचीदा हो जाती है जदों अपने मतलब नूं तां मीडिया रेडियो जिहड़े साधन ने, टीवी साधन ने, उन्हां दे चरनी जा लगी दा, पर उस तो उपरंत अपनियां धांधलियां जांगत गलत जिहड़ियां कार्रवाइयां नीतियां जां मैं कहांगी मिसमैनेजमेंट है जिहड़ी उसके अंतर्गत कुछ भी पूरा करन दे विच किसी भी तरह की कमी पेशी रहिंदी है तो सवालों की उंगली सब तो पहला मीडिया ते जाती है। कारण तुहानूं दसदियां की है, क्योंकि सवाल तो असीं पाया ना, समा पैण दे नाल मीडिया ने भी सीख लिया कि किस प्रकार साडी अपनी आवाज़ जां हादे दे आधार दे उत्ते लोकां नालों दित्ती गई जिहड़ी मदद है ये साडी जिम्मेवारी है। सिर्फ पैसा इकट्ठा करना ही नहीं बल्कि उस सही थां दे उत्ते पहुँचती भी है या नहीं। बदनामी का टिक्का तो फिर साडे मत्थे ते लगना ना, बदनामी वाली टसरी पग भी साडे सिर ते बन्नी जानी है। तो मीडिया आउटलेट्स ने भी इस खित्ते दे नाल संबंधित पुख्ता कदम लेने शुरू किए। याद रहे हौली हौली जे देखा तो पिछले 8-10 सालों के वड्डी तब्दीली आई है और उस दे संबंध दे विच कुछ कु सवाल उठ रहे। 7 साल पहला एक साडे ट्रॉपिकल बड़ा सुंदर दुनिया का थां फिजी, उस दे संबंध दे विच फंड रेजिंग की सी, भाव लोकां नूं गुहार लगाई सी रेडियो के राहीं, मीडिया वेव्स के राहीं कि तुसीं माली मदद दो।
ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਅਪਾਇੰਟਡ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿ BCMA ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਔਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ किस प्रकार कई शातिर लोगों ने दुरुपयोग भी किया। जी आशा ने जी बिल्कुल दीदी, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ हम सफ़र है साथ दे रही हैं, जी आई नो वेलकम एंड खुश आमदीद। इस प्रोग्राम में आज हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन BCMA, जब उनसे सवाल पूछा जाता है, उनसे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी पूछा जाता है, तो उनके ही सो क्लेम्ड मीडिया स्पोक्सपर्सन BCMA का, जो एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर अपने आप को क्लेम करते हैं, कनाडा फिजी टाइम्स ऑनलाइन, इरशाद खान, उन्होंने नवंबर 30 तारीख को एक आर्टिकल अपने ऑनलाइन न्यूज़पेपर में डाला, जिसके बारे में कई लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, कहते आपने BCMA का पर्दाफाश किया है, तो देखो BCMA वाले कितने नीच हरकत कर रही हैं आप लोगों के नाम लेकर। मुझे तो पता नहीं था, और वैसे भी आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन कनाडा फिजी टाइम्स ऑनलाइन, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ जर्नलिस्ट, जिनके पास जर्नलिस्ट डिग्री होल्ड करते हैं, लाइसेंस होल्ड करते हैं, उनकी खबरों पे यकीन करती हूँ। आजकल तो सोशल मीडिया में हर कोई मीडिया बन जाते हैं, हर कोई रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, लेकिन उन्होंने कोई पढ़ाई भी की है? अब आप मुझे बताइए दीदी, एक बुच्चा स्टोर वाला अगर कहे कि मैं ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया हूँ, तो क्या उसे हम बिलीव कर सकते हैं? एक ट्रक ड्राइवर अगर आकर कहे कि मैं जी मीडिया हूँ, तो क्या आप उसे बिलीव कर सकते हैं? हो सकता है कि आपके कोई हॉबीज़ हो, कोई इंटरेस्ट हो, जिसके वजह से आप मीडिया आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, तो उन आर्टिकल्स को आप शायद सोचते हो कि आप मीडिया बन गए हो, तो इट डज़ नॉट वर्क दैट वे। जिस तरह से दीदी आपने बताया कि 25 साल से 30 साल से हम लोगों ने इसी मीडिया में इसी काम को अपना काम समझा है, और बहुत ही साफ सुथरे खबरें बगैर काटे हुए आप लोगों तक पहुंचाती हैं। अब पिछले दिनों हमने BCMA के कई पर्दाफाश की, और यही कनाडा फिजी टाइम्स का इरशाद खान का मुझे फ़ोन आया था, जिसके बारे में हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी आप लोगों को बताया कि कहते तुम तो बहुत छोटे से मीडिया हो, BCMA का प्रेसिडेंट बहुत बड़ा है, वो आपके छोटे से मीडिया में नहीं आएंगे। तो आज शायद कनाडा फिजी टाइम्स इतना बड़ा मीडिया है कि वो पूरे फिजियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके एक आर्टिकल डाला है। नवंबर 30 तारीख का इनका आर्टिकल है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि रेडियो का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक रेडियोथॉन पर, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है सो कॉल्ड कनाडा फिजी टाइम्स ऑनलाइन वालों का ये एक खबर आप तक पहुँचाने को मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ। कनाडा फिजी टाइम्स ऑनलाइन वालों का ये आर्टिकल जो है, मैं मीडिया वेव्स के ज़रिए भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम हियर। उन्होंने लिखा है, Fijian community in Vancouver need answers from a Muslim organization and media wave a radio station for the 2016 Cyclone Winston fundraiser. It has been more than 7 years since the tropical cyclone Winston Category 5 ripped through the tiny islands of Fiji on February 20th of 2016, considered as one of the brutal cyclones ever hit Fiji. Cyclone Winston's devastating impact across the nation rendered tens of thousands homeless, with 44 lives most prompted a major international humanitarian response. An estimated 350,000 people, 40% of the nation's population, were moderately or severely affected by the storm, including 120,000 children. Back then, aids from foreign governments quickly started coming into Fiji for rebuilding the nation. Fijian diasporas overseas generously opened their wallets to help Winston victims and their loved ones back home.
religious and cultural based organizations started raising funds in alternative ways in overseas. Amongst hundreds of the community-based organizations who came to the aid of vulnerable Winston victim was a Fijian-based Muslim religious group in Surrey, BC, Canada, Canadian Society of Fiji Muslims. Some of its members initiated a Winston Radiothon fundraiser spearheaded by its directors. One of the many directors, Mrs. Ashiana Khan, a host with the Media Wave radio station based out of Surrey, BC, took the initiative and a lead role in organizing the fundraiser by affiliating with other local non-profit organizations. It was on the afternoon of Friday, February 28, 2016, when Media Wave radio station opened its 3 days of planned Radiothon appeal line to the public for the relief fund affected by the cyclone. Members of the local reacted swiftly and started to call in for the pledges. Many traveled distance to reach radio station to donate in cash and checks. Senior citizens who were home listening to the radio could not sit back and listen to the appeal only. They quickly got onto the buzz. Buse, I don't know what he means by buzz or buse. It says B-U-S-E, so that's Fiji Times on Canada Fiji Times Online. Is it the buse? To the radio station to help their fellow Fijians back home. The Radiothon continued on to the very next day on Saturday, and once again the community embraced positively on the second day, optimizing the cause. Each time callers pledged or gave the amount, their names were announced over the air. Members of the community were encouraged to come out to the station and donate and be given airtime to reflect on plight of cyclone victims in Fiji. On Saturday afternoon, it was announced that the Relief Fund appeal has met its target of almost 100K. In donations and pledges, perhaps there was no need for a third-day appeal, which was cancelled later on Saturday evening. With the overwhelming support from the locals, it was constructed that the donations will reach cyclone victims in Fiji in no time to assist them, as they were in dire need for any help. People went about their daily busy life trusting that the money they have donated has already been sent out to the cyclone victims for the reason they donated for. Nevertheless, 3 months later, a Facebook post under the name of Abdul garnered public's attention inquiry on his page for the verification if any amount of money was sent to Fiji. His posting was met with a strong opposition criticism from the president of CSO-FM, who was also actively involved in the fundraiser, reacting frivolously against the post, dismissing as fallacious inquiry. The Facebook posting quickly caught others' attention, prompting community concerns as to why the money was not sent to the much-needed Winston cyclone victims in Fiji. The CSO-FM and its shadow organization, Generosity International, along with the Media Wave radio station, played an integral role in the collection of the funds. CSO-FM was also the recipient of the BC provincial government grant. Subsequently, the grant was cancelled in the years later. Since then, CSO-FM is no longer in existence. But Media Wave radio station and its host, Mrs. Ashiana Khan, is still operating full out of Surrey, BC. It's been more than 7 years now since the collection was done, and now the Fijian community in Vancouver are eager to learn the whereabouts of tens of thousands of dollars collected through the Winston fundraiser program. Did the money ever reach the vulnerable and destitute victims of Cyclone Winston, for which it was given by the public? As per the previous government of Fiji, not a single cent was given to Fiji. Only aid received from Canada was through the federal government, demanded by two Surrey MP, Sukh Taliwal and Randeep Sarai. If money was not received by the victims, then where did such a large amount of money go to? There are some of the questions still lingering on people's mind after 7 years since the money was collected. And there's a picture, there's a poster. I don't know who created this poster, but there's a poster on it, and it says Radiothon, Fiji Cyclone Winston Relief, and there's 2 phone numbers given, Media Waves and Bob Ibrahim. It says, let's build Fiji, let's rise with Fijians. ये पोस्ट इरशाद खान कनाडा फिजी टाइम्स ऑनलाइन वालों ने अपने पेज जो है उस पे डाला. There's few things I want to discuss about this post before I go and tell Irshad Khan, Canada Fiji Times Online, what are the responsibilities of the media for a radiothon. Obviously, there was a need because of the Cyclone Winston, and Cyclone Winston के जो needs थे
उसकी वजह से अप्रोच किया गया था मीडिया वेव्स को कि इफ़ दे कुड पार्टनर एंड गेट अ रेडियोथॉन डन. I did not initiate this under CSOFM. So it was not I was a director at that time with CSOFM, but I was not initiating or did any initiation because of CSOFM. What happens is when an organization comes to the radio station or to the media to ask to do a radiothon, we as a radio station, we tell them how much it's going to cost them because nothing is for free. Radio station goes about $1,000 per hour for delivering anything on air. And at that time, it was not Media Waves Live, it was Media Waves Communication, which was another company. And at that time, the frequency rates were going $1,000 per hour. So from myself, I said, okay, we can do a radiothon. We will donate our hours for free for the Cyclone Winston Relief Fund. We will not charge you guys for anything for our radio airtime. We won't charge you anything for our volunteers. So that this part of the radiothon was given out to the organization for free. Then the discussion was done. There was a meeting held. CSOFM, their directors, and the people wanted to do this radiothon. There were a few other community members there. And when it was discussed, it was very clear that we needed a charitable organization to take the responsibility of collecting the funds. And the charitable organization has to have a clear charitable number to get tax deductible receipts for the donors. That's the part media has to look into, because the donors who come with the money to the pledge, which is a radio station who's asking for the pledges, they have to have a tax deductible receipt. So then the organizations brought BCMA. We had a conversation with BCMA. BCMA president and some of the directors there agreed to give the charitable organization receipt and be part of the radiothon. So everything was done according to that. When I was told that BCMA, knowing BCMA is a charitable organization who can give the receipts, tax deductible receipts, our radio station's duty was done. We said, okay, BCMA is going to issue the receipt, funds are going to come in, that's how it's going to work. Me being with the radio station, I was mostly in control of the radio station duties. Who's going to go on air, who's going to pledge, how it's going to be pledged, that was a duty to me. But at the 11th hour, when we started the radiothon, we were told by BCMA, I got an email from BCMA, that they are not going to be part of the radiothon. At the 11th hour, when we already started our radiothon. What do you do? What do you do then? That a charitable organization which was part of the radiothon on the 11th hour cancelled on us. Then it's my responsibility that whoever brings the donation to the radio station gets a tax deductible receipt. Then we had a meeting with the other organization, and they tried their best to bring other organization with charitable numbers, but nobody had a charitable number which they could have given to the donors. CSOFM didn't have a charitable number which I could trustly give the funds to them so that they could, deal with it or give the tax deductible receipt. Generosity International did not have it. They also actually talked to Fiji Islamic Center. They couldn't provide a charitable number.
for whatever reason they had. So then, whatever funds came to the radio station, it was my responsibility that all the donors who gave the funds to the radio station get a tax deductible receipt that their money is going here. Their money is going to their charitable number, and that's how it's going to be taken, and that's how it's going to be brought to the victims. So that is part of the way a responsible radio station would do, and that's what I did. Now, the question is, whatever the checks or the cash which was received by CSOFM or Generosity International, radio station has no responsibility to issue them a tax deductible receipt because it didn't come to us. We don't know where that money went to, who gave it, how it was donated, how the tax deductible receipts were given, who gave that tax deductible receipts. I have no idea, so I cannot answer for them, and I don't want to touch that part because that's their responsibility, because radio station did not take their cash or check. So anybody who gave their donations to the radio station has received a tax deductible receipt from the mandir. That's where the money went to. That went into their account because none of the organizations were able to send or bring a charitable number tax deductible receipt organization to the radio station. And my responsibility was that every donor has to get a charitable tax deductible receipt. Anybody who has given the money to the radio station got a tax deductible receipt from the mandir. And if they did not, they can always contact me and I will get them the receipt from the mandir that they didn't receive. So that is the part of the radio station which we have given the money to the mandir. I know it was a Muslim organization who initiated it, but I'm sorry, BCMA's failure once again backed off on the 11th hour, saying they don't want to work with Generosity International and Fiji Muslim League. That is the email which I have written, proof with me. So if they did not provide me with a charitable number, whichever religion, it was the Hindu mandir which came up with a charitable number, and that money was given to them. It was deposited in their charity account. It was distributed according to that. And every donor at the radio station who brought the money had a tax deductible receipt from the Hindu mandir. So that is the part of the radio station. I hope Irshad Khan is very clear on this now. The other thing he mentions in his post, that the money did not get to Fiji. We asked the government. There was never, ever any statement that the money was going out to the Fiji government. I believe in 2007, was it, that there was a cyclone or earthquake which was in Fiji. And at that time, I was with Radio India. We collected almost $1 million at that time. And there was a part of a team when Rocking Rakesh was with us, Umendra Singh was with us, and then myself and our director of Radio India, we all went to Fiji and we distributed the funds in Fiji. And those all documents are still online. We even visited Bainimarama at that time when I think he was the prime minister at that time. We visited most of the government bodies there. And with 2016 Radiothon, this was not part of what we did. We just said that we will collect the money, give it to BCMA because they have a charitable number, and then BCMA will deal with Fiji Muslim League or however and take those funds out there. But BCMA once again failed to do the responsibility. I still have the email which was sent to me on the 11th hour by BCMA that they are backing off because they don't trust Generosity International and Fiji Muslim League. That has nothing to do with the radio station.
And we did discuss that all these funds will be going according to that. We do not trust the government fund, and we are not going to put it to the government fund. And the last thing which he has mentioned, I don't know, BCMA people love to actually praise Sukh Taliwal. Sukh Taliwal had nothing to do with this on the federal level government demand. It was Randeep Sarai. Randeep Sarai was the one who actually did the federal government of Canada appeal for, for this funding. It had nothing to do with Sukh Taliwal. So this shows and how much Sukh Taliwal, दीदी Sukh Taliwal को ये organization BCMA क्या करते हैं, जहाँ पर Sukh Taliwal की क्रेडिट है ही नहीं, उसको लाके क्रेडिट दे रहे हैं. ये सिर्फ रणदीप सराय ने किया था. Nothing to do with Sukh Taliwal. Maybe BCMA ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ Sukh Taliwal ਨੂੰ. ਵੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਤਰ ਚ ਸੁਖ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ. Yes. So this is गुड़ी मुलाजेदारी लाजी है. जो MP ने काम किया था वो सुख तालीवाल था, ये लिखा है उन्होंने, और इसमें सुख तालीवाल का कोई हाथ नहीं था. It was रणदीप सराय जिन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के साथ बात करके फेडरल गवर्नमेंट के हाथ लिए थे, और रणदीप सराय के साथ बिलाल चीमा था. Bilal Chima and Randeep Sarai stood for the Fijian community, not anybody else, not Sukh Taliwal. Sukh Taliwal का तो वहां नामो निशान नहीं था. अगर रणदीप सराय ने कोई काम किया है, और रणदीप सराय के साथ Bilal Chima was the one who actually stood strongly for the Fijian community at that time, उनका कोई नाम निशान नहीं है, उनका कोई बात ही नहीं कर रहे. सुख तालीवाल. तो मेरे ख्याल से कनाडा फिजी टाइम्स का जो इरशाद खान है उसको अपने फैक्ट्स को चेक करना चाहिए. पता करो जी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कि 2016 में ये फंड्स के लिए किसने फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे आवाज उठाई थी. यू विल नो इट वाज रणदीप सराय, नॉट सुख तालीवाल. Randeep Sarai and Bilal Chima were the ones who stood with the Fijian community, no one else did. So ये कभी नहीं कहा गया था कि ये कोई प्राइम मिनिस्टर के फंड रिलीव में जाएगा पैसे या यहाँ जाएगा, because our group did not believe that was necessary. Necessity was to go get that money out to the community जिनको ज़रूरत थी. जी. That's what it was being discussed. Or the funds were given to the Hindu mandir. Any donor who gave the money, who donated, got a tax deductible receipt from the mandir. तो ये बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ. ये जो कंफ्यूजन इरशाद खान कनाडा फिजी टाइम्स ऑनलाइन वाला, मेरे ख्याल से मुझे किसी ने कल बताया प्रोफेशनली ही इज अ ट्रक ड्राइवर, और ये ट्राई कर रहा है कि इस तरह की बातें करके ही इज गोना बी गेटिंग आउट समथिंग. हाँ, हो सकता है BCMA की चमचागिरी में आप कामयाब हो सकते हो, but it has nothing to do with the radiothon. Come on, you can do better about this, Irshad Khan. और अब रही बात BCMA की स्टोरीज. जी. BCMA की स्टोरीज को लेकर एक सेकंड में वापस आते आफ्टर क्विक कमर्शियल ब्रेक. घर खरीदना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ घर ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, फाइन प्रिंट्स ਨੂੰ पढ़ना ਤੇ समझना अत्यंत ਜ਼ਰੂਰੀ है. ये सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद रियल्टर ही कर सकते हैं. घर बेचण ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ घर खरीदना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰਿयल्टर ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ. SRS Panorama Realty 6047679992 604 767 9992. ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ. ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1119 ਤੇ. BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ. ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2097928 ਸਟਰੀਟ 604-597-1119. ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ. ਘਰ
ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾ ਓਏ ਫੋਨ 604 231 9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 9592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 604 231 9592। बिरयानी गोट कढ़ाई निहारी चिकन कढ़ाई बाबा की बीफ कबाब कढ़ाई। ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ वो बिरयानी हो या फिर गोट कढ़ाई, कल दे डिनर भूल नहीं सकती। अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਵਿੰਗਸ, 버ਗਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੋ 8223 120th ਸਟਰੀਟ ਡਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2364661119। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਓਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 572 4000। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 575 8000। ਯੂਨੋ ਨੰਬਰ 403 83 18 120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 1347 78th ਐਵਨਿਊ 604 503 7007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ, ਅਵਰਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 253321 7007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੂਟੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਰੀ, ਡਲਟਾ ਤੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਵਿਖੇ। 604 581 1900 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਾਲ। ਬਾਕੀ ਪਾਇਲ ਚਾਰਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 596 1990 ਦੇ ਉੱਤੇ। 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹਰਨੇਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 604 518 7444 ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਔਰ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਤੇ ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ 70 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜੀ ਕਾਲ 604 725 4259 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨਾਹਲ ਨੂੰ 604 527 4769 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ। ਇਹ ਬੜੇ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਸ ਨੇ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ontario 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 6625 152 A ਸਟਰੀਟ 604 527 4769 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਦਿਲਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ HTA ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਚਮੰਡ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਧਾਰੋ। ਹਾਈ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਂ ਹੈ। ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖੋ, ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਓ। ਔਰ HTA ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭੀ ਔਲਖ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 604 728 5339 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਈ ਰੇਡੀਓਥੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਵਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਚਦੇ ਦੇਖਣਾ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੇਡੀਓਥੋਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਓਥੋਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਜੇ $1,00,000 ਪਲੈਜ ਹੋਇਆ, ਔਸਤਨ 30 ਤੋਂ 35% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਜ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ 30 ਤੋਂ 35% ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਸਤਨ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ 10 ਜਾਣੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ 10 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦੇਤੀ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦੈਟ, ਵੀ ਆਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ। ਬੂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਹ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਔਨ ਏਅਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਨੇ ਉਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35% ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਜਸ ਤੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਦ-ਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਗਲਤ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਈਮੇਲ ਗਲਤ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਉਹ 5 ਰਿਵਰਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। $1,308 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। 2 ਕੁੜਮ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਸੀ, ਯਾਦ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿ 30 ਤੇ 35% ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਬਲਾਗ ਦੁਪਹਿਰਾ ਗਲ ਪਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਛਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਲਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਆਸ਼ਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਫ ਏਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਹੇ ਜਣੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਆਪੇ ਲਿਆਓ, ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਆਪੇ ਕੱਟੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ what I told them कि अपने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के टैक्स डिडक्टेबल रिसीट लाओ, कलेक्शन करो, उसी वक्त रिसीट काटो, उन्हें दो और गेट ओवर विथ इट। जी राइट। BCMA 11th आवर पे कैंसिल किए। उनका जो ईमेल है मेरे पास वो कह रहे हैं कि जनरोसिटी इंटरनेशनल और फिजी मुस्लिम लीग के वजह से दे आर बैकिंग ऑफ, दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस रेडियोथॉन। Again, failure of BCMA. Why didn't you guys say that a day ahead when the meeting was done? उस वक्त तो सब कुछ ठीक था आप लोगों के लिए। सेकेंडली, जब CSOFM और जो जनरसिटी इंटरनेशनल वाले हैं उन्होंने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा, कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने फ़िजी मुस्लिम लीग को शामिल किया। फ़िजी मुस्लिम लीग इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन इन फ़िजी। जब मैंने चेक किया सारा कुछ, उनके टैक्स डिडक्टेबल रिसीट कैनेडियंस के लिए कुछ मायना नहीं रखता। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ फ़िजी के कम्युनिटी वालों जिन्होंने डोनेशन दी थी उनके लिए शायद ये मैटर नहीं करता है, लेकिन हमारे जो पंजाबी कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट करके, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट करके जो डोनेशंस दिए थे, उन्हें तो टैक्स डिडक्टेबल रिसीट देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। वी हैव टू गिव इट। और इस वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिसीट नहीं थी टैक्स डिडक्टेबल की, आई कुड नॉट गिव दोज फंड्स कलेक्टेड बाय द रेडियोथॉन टू दैम। सो पार्ट ऑफ द फंड्स विच मीडिया वेव्स कलेक्टेड, इट वेंट टू द मंदिर हु हैड अ चैरिटेबल डिडक्टेबल रिसीट, हु हैज़ प्रोवाइडेड द डोनर्स चैरिटेबल टैक्स डिडक्टेबल रिसीट्स। और फिजी मुस्लिम लीग के साथ हम इसलिए नहीं जा सकते थे बिकॉज दे कैन नॉट इशू रिसीट्स for people here who could claim that as tax deductible receipts. So ये confusion हुई थी दीदी। मैं इन बातों को बाहर इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो बेइज्जती हुई है वो है BCMA की। जी, BCMA जो मुस्लिम बॉडी अपने समझते हैं, कनाडा के मुस्लिम बॉडी है, वो अगर BCMA अपने चैरिटेबल रिसीट्स देते, टैक्स डिडक्टेबल रिसीट्स देते, देयर वुड बी नो क्वेश्चंस आस्क्ड, एवरीथिंग वुड हैव बीन गॉन स्मूथली, कोई क्वेश्चन नहीं आस्क होता, सारा कुछ BCMA के जिम्मेदारी बनती। BCMA would have distributed that funds in Fiji, or however they wanted to distribute it, join with the government or do whatever the responsibility would have been. So shame on BCMA who cancelled on the 11th hour and did not stand with Fiji Muslims at that time. और इस वजह से ये बातें मैं बाहर मीडिया तक नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन BCMA के प्रेसिडेंट आसद गुंडाल के मीडिया स्पोक्सपर्सन ने ये बातें लाकर BCMA की ये बेइज्जती शरेआम करवाना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग एवरीबॉडी दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड द रेडियोथॉन। ये BCMA की बेइज्जती की वजह से मैं कुछ कह नहीं रही थी कि चलो BCMA की बेइज्जती होती है, लेकिन आज आसद गंडाल प्रेसिडेंट ऑफ BCMA के मीडिया स्पोक्सपर्सन इरशाद खान जो कनाडा फिजी टाइम्स ऑनलाइन में लाकर लिखी है, तो सारी बातें खुलकर सामने लेकर आ रही कि यह वजह थी क्योंकि BCMA की बेइज्जती होना था कि BCMA ने विंस्टन साइक्लोन के विक्टिम्स के लिए खड़े नहीं हुए उस वक्त। दिस इज द रीजन, एक्चुअल रीजन ये था। आज ये सवाल जो उठ रही है कि ये पैसे क्यों दिया गया था किसी और को, दैट वाज द रीजन बिकॉज BCMA वाज द वन जिन्होंने गद्दारी की मुसलमानों के साथ के टैक्स डिडक्टेबल रिसीट नहीं दे सके। जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग खड़े होते हैं कि ये मुसलमानों का ऑर्गेनाइजेशन है,
जो फिजी के विक्टिम्स के लिए टैक्स डिडक्टेबल रिसीट नहीं दे सके, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन साथ नहीं दे सके रेडियोथॉन का। यह शर्म आती है मुझे कहते हुए कि बीसीएमए की गद्दारी के वजह से ये सवाल आज उठ रहे हैं। आई होप कनाडा फिजी टाइम्स ऑनलाइन वालों को यह पता चल गया। अब लिखो बीसीएमए के खिलाफ, इरशाद खान कैन यू डू दैट? लिखो बीसीएमए के खिलाफ कि साल 2016 में विंस्टन साइक्लोन विक्टिम्स के साथ ये खड़े नहीं थे। राइट इट डाउन और अपना जो फैक्ट्स है वो क्लियर करो कि सुख तालीवाल वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस। और सुख तालीवाल का नाम क्यों लगाए, किस चीज के लिए, कौन सी आपकी सुख तालीवाल के साथ इतनी बड़ी दोस्ती है कि जो क्रेडिट रणदीप सराय को मिलना चाहिए, बिलाल चीमा को मिलना चाहिए, वो क्रेडिट तुम सुख तालीवाल को दे रहे? ये कौन सा गेम सुख तालीवाल खेल रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ? दिस इज द क्वेश्चन आई वांट टू गेट एन आंसर। ये शायद आसद गुंडाल हमें दे सकता है, क्योंकि पिछले दिनों आसद गुंडाल बैठा था, सुख तालीवाल के साथ डिनर कर रहा था। यह सोशल मीडिया में सारे तस्वीरें घूम रही थी। सुख तालीवाल, आसद गुंडाल, एक और मुस्लिम मस्जिद का प्रेसिडेंट, सारे इकट्ठे बैठे हुए थे। सुख तालीवाल ये मुस्लिम प्रेसिडेंट्स के साथ कर क्या रहा है? व्हाट इज ही डूइंग? और यहां हम सारे एवरीडे न्यूटन के बारे में आवाज उठा रहे हैं कि नथिंग इज बीन डन इन न्यूटन बाय दिस एमपी। और ये शरेआम पिछले दिनों सोशल मीडिया में आसद गुंडाल के साथ बैठकर डिनर कर रहा है। जवाब दे आकर सुख तालीवाल कि तुम इतने बेले हो, इतना फ्री टाइम है तुम्हारे पास कि बीसीएमए का प्रेसिडेंट जिसको हम सवाल पूछ रहे हैं उसके साथ बैठकर लंच डिनर कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक रियल्टर, दूसरे मस्जिद का प्रेसिडेंट, आसद गुंडाल और सुख तालीवाल। व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मुस्लिम कम्युनिटी? बताइए जरा। सुख तालीवाल आंसर दे इस बात का। क्या कोई टिकट, पॉलिटिकल टिकट की बात हो रही थी? कंजर्वेटिव लिबरल्स की बात हो रही थी? बीसी यूनाइटेड की बात हो रही थी? क्या हो रहा था? खैर, इस बारे में बातचीत जारी रखेंगे आफ्टर क्विक कमर्शियल ब्रेक।